हाँ, how are सर अभी you? कॉलेज पे ही है। अभी सब कॉलेज में है सर अभी. Our Yeah, next NAC visiting team will come 12 and I know that your NAC visit is due, that's but I'm sure you will do. Of course, work is to be done, and you will do well. My best wishes are there. Thank you, sir. Thank you. So, I was telling your teachers not to stop this program. Let continue. You make it twice a month, no problem. Yes. But students are getting a lot of benefit from this. Thank you, sir. Thank you. And you put your name in the Guinness World Record. So many lectures arranged, this and that, all those things you can always try. Yes, I don't think there is any agency who has continuously, once in a week arrange such lectures. हमारे देश में तो नहीं है, बाकी I don't know. So Thank this you, will be a unique, effort on the part of your college. Thank you, sir. And principal and all the teachers, they get the credit for this, and my best wishes are with you. Okay, sir. Okay. इसी बीच हम लोगों के बीच हमारा आज का जो स्पीकर है प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णेंदु धर सर ऑलरेडी ज्वाइंड. गुड इवनिंग सर, वेलकम सर. Good evening. Am I audible, Mrityunjay? Yes sir, you are audible sir. Thank you. नमस्कार सर. Good evening. केशव सर चीफ गेस्ट सर ज्वाइन করেছেন. उपल सर को चरण स्पर्श करता हूँ. सर आपने अभी जो बात कहे हैं उसको हम लोग रिकॉर्डिंग में रख लिया है. उसको काट करके एक अभी नेट विजिट जो होने आ रहा है वहां पे हम करेंगे. आपने जो स्पीच अभी I can give you one more suggestion. जी सर. You see, many universities have tried this. They publish a book. All the lectures you have, I'm sure all the lectures are available with you. A book can be published which can be of great benefit for the students. Yes and sir. already sir published for the students sir. And great contribution of the institute. Okay sir. जी sir. Effort करिए, because of course it will cost some money, but I am sure your institute will be able to spend this money. And then the book can be sold. You can fix a price. Yes sir. Some money will be recovered. आप इसको कर सकते हो. सर अध्यक्ष महाशय, जब हम ग्लोरियस एपिसोड 50 एपिसोड मना रहे थे उस टाइम अनाउंस किए हैं सर ने कि हम लोग का एक बुक पब्लिश करेंगे. Exactly. नेक विजिट होने के बाद हम लोग फिर से सर के साथ एक मीटिंग में बैठेंगे और उसका तैयारी हम लोग करेंगे सर. And आप उस टाइम आपका सलाह लेंगे. no problem. You can make this effort. It will be a big book, and not necessarily to include all the 100 lectures or whatever it is. I don't know what you will plan. You can make a selection and publish them. Or if you want all the lectures to be included, that also can be done. The choice is, this decision your college has to take, your principal has to take, your management committee has to take. Okay sir. Yeah. কেশব স্যার আজকে চিফ গেস্ট স্যার কি জয়েন করেছেন? কল করে দেখো. দেখছি সবাই স্যারেরা জয়েন করে গেছেন. চিফ গেস্ট স্যার মনে হয় দেখতে পাচ্ছেন এখন. উনি জয়েন করে যাবেন এখনই. আচ্ছা আচ্ছা. 7টায় টাইম দিয়েছি তো ওই জন্য 1-2 মিনিটের মধ্যে গ্রুপগুলোতে একটা মেসেজ করে দিও. এই সময় সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি, ফার্স্ট সেম এবং থার্ড সেম তোমাদের সহপাঠীতে বলো. অধ্যক্ষ মহাশয় অলরেডি জয়েন করে গেছেন.
हाँ, प्रणाम सर। आज का मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा सर ऑलरेडी ज्वाइन। प्रणाम सर। सर आप अनम्यूट करिए। प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा सर ऑलरेडी ज्वाइन। सर हाँ सर आप अनम्यूट करिए। सर आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करिए। अच्छा साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए सर। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। सर आप एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे सर? सर आप फिर से एक बार ज्वाइन करिए। अभी प्रोफेसर बैनर्जी नमस्कार। गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार। शर्मा सर, ऑडियो वेल? I hope your health is good. गुड इवनिंग सर, नमस्कार। गुड इवनिंग डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा सर, आप अनम्यूट करके बात करें। मृत्युंजय, हाँ मैं सर के साथ बात कर रहा हूँ, आप प्रोग्राम शुरू करिए सर को उनको लेकर। सर मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? मृत्युंजय शुरू करो ना कि हाँ सर, हाँ सर। he will talk to chief guest. ओके 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 सर। With the prior permission of our respected principal, Professor Dr. Devaprasad Sahu sir, today's distinguished speaker, Dr. Krishnendu Dhar sir, and our chief guest, Professor Dr. Subhash Chandra Sharma sir, and all the delegates. And today we are going to start our 97th episode of Alapan. Namaskar and a warm welcome to in Alapan. It is our great pleasure to welcome you to this esteemed gathering. Your presence honors us, and we are thrilled to have you with us today. As we gathered here today, we celebrate not only your accomplishment, but also the values and principles that have guided by throughout your journey. And our commitment, our excellence, willingness to take the risk, and our ability to inspire others and qualify that we are admired and is aspired, all of us. And today we are here. We are starting our 97th episode. Now I would like to request our respected principal sir to deliver his welcome address in the great occasion of 97th episode of Alapan. Please, sir.
নমস্কার, গুড ইভিনিং এভরিবডি। সুস্থ দেহে সুস্থ মন, এই নিয়ে আলাপন। পশ্চিমবাংলার ঝাড়গ্রাম জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত আমাদের এই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়, সেই মহাবিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগের আলাপন আজকের 97 এপিসোড। আজকের এপিসোডে যে সকল পূর্ববর্তী বক্তা আলাপনকে সমৃদ্ধ করেছে নিজস্ব জ্ঞান ভাণ্ডার দিয়ে, ওনাদেরকে মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিশেষভাবে স্বাগত জানাচ্ছি প্রফেসর অলোক কুমার ব্যানার্জি মহাশয়, এক্স ভাইস চ্যান্সেলর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি আলাপনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে পথ দেখিয়েছেন। মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। I heartily welcome my teacher, Professor Arun Kumar Upal sir. He is also a dedicated person. এবং আমাদের আলাপনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে যার অবদান অসামান্য, মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ওনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। I heartily welcome today's chief guest, Professor Subhash Sharma ji, যিনি ফর্মার প্রিন্সিপাল শ্রী হনুমান ব্যায়াম প্রসারক মন্ডল ডিগ্রি কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, অমরাবতী, মহারাষ্ট্র। I heartily welcome today's distinguished speaker, Dr. Krishnendu Dhar. He is working as an assistant professor, Department of Physical Education, Tripura University, Tripura. ওনাদের দুজনকেই ওনাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের এই আলাপনে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি। আলাপনকে উপস্থিত আজকে যে সকল ব্যক্তিবর্গ আছেন, যে সকল শিক্ষার্থী আছেন, মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেই সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি, সবাইয়ের আশীর্বাদ চাইছি। আজকের 97 এপিসোড যাতে আলাপনকে ডক্টর উপল স্যার যেটা বললেন আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়ে যাতে গিনিস বুকে নাম আমরা তুলতে পারি, আপনাদের সবাইয়ের ব্লেসিং, আশীর্বাদ আমরা কাম্য করছি। বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আজকের যিনি স্পিকার, আজকের যিনি চিফ গেস্ট, ওনাদের বক্তব্য শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। সবাইকে আবার স্বাগত জানিয়ে আমার এই স্বাগত ভাষণ শেষ করছি। নমস্কার। অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যারকে, যার স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে আমাদের 97তম পর্বের শুভ সূচনা হয়ে গেল। স্যারকে আবারও ধন্যবাদ। এরপর now I would like to request Dr. Keshav Chandra Gop sir to introduce our today's distinguished chief guest sir. Please Dr. Gop sir. सर आप वीडियो ऑन करेंगे? सुभाष चंद्र शर्मा सर, आपका चरण स्पर्श करता हूं और सर को आग्रह करता हूं, सर आप आपका वीडियो ऑन करें। স্যার আছেন কিন্তু মেবি নেটওয়ার্ক বা টেকনিক্যাল ইস্যু হচ্ছে। স্যার আপনার सर से अभी बात हुआ है,
सर वीडियो करेंगे। हाँ Share as on your video. प्रणाम चरण स्पर्श। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, सर का परिचय कराने के लिए मुझे गुरु दायित्व मिला है। आज का मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा जी आज हमारे बीच एक बहुत ही विशिष्ट और अनुभवी व्यक्तित्व उपस्थित है। प्रोफेसर सुभाष चंद्र शर्मा जी ने केवल एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, शारीरिक शिक्षाविद, बल्कि एक उत्कृष्ट शोध मार्गदर्शक है, खेल वैज्ञानिक और बास्केटबॉल के फुल एनआईएस कोच भी है। उन्होंने बीपी, एमपी, बीपीएड, एमफिल, पीएचडी जैसे उच्चतम शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की है। आपने 40 वर्षों के लंबे शिक्षण और शोध के अनुभव में उन्होंने उनके छात्रों को स्नातक से लेकर डॉक्टरेट तक शिक्षित किया है। वो कई विद्वानों को पीएचडी मार्गदर्शक भी रहे हैं, जिनमें से कोई आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध और शिक्षण में कार्यरत है। मेरा पीएचडी का गाइड सार भी है। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व है और सौभाग्य की बात यह है, डॉक्टर शर्मा जी मेरे शोध मार्गदर्शक ही नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्यक्ष शिक्षा गुरु भी है। जब भी श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती महाराष्ट्र के प्राचार्य थे, तब उन्होंने सानिध्य में बीपीएड, एमपीएड और पीएचडी की डिग्री पूर्ण की। उनके मार्गदर्शक में अध्ययन करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए ये अमूल्य अनुभव मैं पूरा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक याद में रहेंगे। 40 वर्ष तक शिक्षा और शोध में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद आप सर ने हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे हैं, लेकिन आज भी शोध कार्य और प्रशिक्षण में सक्रिय रहा है। उनका मार्गदर्शन देश भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज इस विशेष अवसर पर अपने आदरणीय गुरुवर के सानिध्य में कार्यक्रम की शुरुआत करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। मैं उनके चरण में सादर प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को प्रारंभ हो चुका है। सर को फिर से एक बार पुनः प्रणाम करते हुए सर को विशाल ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सर का विचार सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। सर प्रणाम। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, प्लीज साउंड म्यूट है आपका। सर अभी भी साउंड म्यूट है सर। सर वो माइक्रोफोन में एक बार टच कर लीजिए, माइक्रोफोन में। उनसे टेलीफोन से बात करो, टेलीफोन से बताओ। सर वो जहाँ पे वीडियो के साइड में है, ठीक है, माइक के सिंबल पे उनको ले बोलो, जहाँ पे माइक का सिंबल है ना वीडियो के पास में, वहां पे सर टच करें तो ये ऑटोमेटिक अनम्यूट हो। सर सुभाष सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? माइक के सिंबल में एक बार टच कर लीजिए, एक बार करिए वहां पे। सर आप करिए, एक बार करिए, मैं देख रहा हूँ।
सर जहाँ पे माइक्रोफोन का सिंबल है वहाँ पे एक बार टच कीजिए तो अनम्यूट हो जाएगा सर प्लीज। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। जी सर बोलिए। हेलो, हाँ आ रहा है आवाज? मिथुन जी आवाज सुन पाচ্ছ? आ रहा है, अभी आ रहा है। আসছে हाँ सर आ रहा है सर बोलिए। আছে, শোনা যাচ্ছে কিন্তু ক্লিয়ার আসছে না। हेलो, हाँ सर सर बोलिए। सबसे पहले मैं आपके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मुझे बड़ा गर्व है कि पेशवर की उस कॉलेज में एज ए फिजिकल डायरेक्टर करके काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन काफी पुराना है और साइंस की दृष्टि से और अपने रिसर्च की दृष्टि हमने 1936 में लंदन ओलंपिक में भी हमारा पार्टिसिपेशन रहा है कॉलेज का और यहाँ पर पढ़ने के लिए हमने भोपाल को भेजा था। उन्होंने फर्स्ट इंडिया में पहली डिग्री इसमें PhD किया था और बहुत ज्यादा शोध वगैरह करते उन्होंने रिसर्च में काम किया हुआ है। आवाज डिबेट सर बराबर नहीं आ रहा। जी सर हेलो, आ रहा है सर आ रहा है। हो रहा है जी सर लेकिन यहाँ पर मतलब जो हो रहा है तो हमें कहते हुए गर्व होता है। आप एपिसोड सीरीज स्टार्ट हुई है इसको जरा और इसको पब्लिश करें बाद में बुकलेट के रूप में जिससे लोगों को समाज को और विद्यार्थियों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके ये हमारी ये है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और इसी प्रकार की सीरीज चलती रहे जिससे कि शोध होता रहे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाए। इसके लिए फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से आपका चरण स्पर्श करता हूँ। आप अपना कीमती समय देकर नहीं सर सॉरी का बात है ही नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। सर आपका फिर चरण स्पर्श करते हुए सर ने कीमती समय देकर हम सभी को मार्गदर्शन किए हैं। सर धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं अभी डॉक्टर मृत्युंजय दास सर को आग्रह करेंगे आज का मुख्य आलोचक डॉक्टर कृष्णेंदु धर सर का सभी विद्यार्थियों के लिए परिचय करें। सर ধন্যবাদ কেশব স্যার। কথায় আছে না, কিছু মানুষের আমরা হয়তো সরাসরি ছাত্র নয় কিংবা কিছু মানুষের সাথে হয়তো সরাসরি আমাদের খুব বেশি পরিচয় বা সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয় না, কিন্তু কিছু মানুষ থাকে আমাদের জীবনে আমরা যাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, যাদের কথা শুনলে ভালো লাগে, নিজেকে তাদের মতো গড়তে ইচ্ছে হয়, তেমন একজন মানুষের আমি পরিচয় করাচ্ছি আজকে, ডক্টর কৃষ্ণেন্দু ধর। Ladies and gentlemen, it is our distinct pleasure to introduce Dr. Krishnendu Dhar sir, a renowned academician, a researcher and international sports expert. As an assistant professor in the Department of Physical Education at Tripura University, Dr. Dhar has been instrumental in shaping the minds and bodies of future generations of physical education and sports professionals. With a passion of sports and physical education that span over last 15 years, Dr. Dhar has established himself as a leading expert in this field. His academic credential is impeccable with a PhD in physical education from a reputed university, Kolkata University. His research interests include
sports biomechanics, kinesiology and exercise physiology. Dr. Dhar expertise extends far beyond the classroom as an international technical official in athletics and certified by the International Association of Athletics Federation, now known as World Athletics. Dr. Dhar has had the privilege of officiating in numerous national and international athletic competitions. His experience includes officiating at the Asian Games, Commonwealth Games, and several national championships also. He has also rolled or participate as a coach or a team manager in inter-university and national level also. Dr. Dhar has published numerous research papers, is in reputed national and international journals, and also participated in more than 30 conferences at national and international conferences also. Dr. Dhar also awarded and numerous awarded in Kullan University Research Scholar from 2009 to 2011. He has also achieved Kalipada Mojumdar Endowment Gold Medal for first class first in MPED examination in Kullan University. He has also achieved a Tripura University Gold Medal for first class first in BPED examination, and also achieved Best Paper Presenter International Science Congress in 2017. And that, like and others, also achieved lots of achievement he has achieved in his career, and that is level 1 international technical official, International Athletic Federation, technical official in athletics in Commonwealth Games 2010 in New Delhi, represented Tripura University 3 times at All India Inter-University Athletic Meet, represented Kullan University East Zone Inter-University Cricket Team in 2005, represented Tripura at the Indo-Bangla Athletic Meet, and several times participated as a team manager and official in East Zone and senior national level meets under the Athletic Federation of India. সত্যি আমরা ধন্য এরকম একজন মানুষকে পেয়ে, যার কারিকুলাম ভিতে আমাদের ইন্সপায়ার্ড করে, যার কথা আমাদের ইন্সপায়ার্ড করে, এবং যে মানুষটিকে আজকে আমরা 97তম পেয়েছি। আমি স্বাগত জানাচ্ছি স্যারকে এবং আমার আন্তরিক প্রণাম জানিয়ে আমি স্যারকে আহ্বান করছি স্যারের যে আলোচ্য বিষয় সেই বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য। নমস্কার স্যার। Thank you, Mrityunjoy. I think I am audible to you all. Yes, sir. You are very much audible, sir. Though you have uttered a long some sort of preface about me, Jadio, our platform, today's platform, is a versatile fleet. I can see from the presence of my teachers, the peoples who actually we are admiring of, as you said, Uppal sir, my teacher, Professor Banerjee, other seniors, diversified field. I can see the different people's research scholars and students. So as because of we don't find any common platform to interact with, it is better to interact in English as a primary language. Along with that, we can interact in Hindi and Bengali also. First of all, the things I rather consider myself as a student of physical education. This is my only identity in this field. So I am here as a student. As from my teachers, I learned them. There is nothing like teaching. It's always learning, and the process of learning which keeps us alive and makes us contemporary viable in this field. So I am here to share something about what I have gathered, what I have read. I am just here to share among you peoples who are also my co-experts, as they are associated with our field of physical education as well as the sports science. So the topic is not about giving informations or just teaching. It's in sharing of thought, as if I can provoke some sort of insight and can generate some sort of questions in the students or in our research scholars through this accumulation of different things. So I think I will be grateful of, as I am also here with my pen and notebooks. If you have any suggestions, you have any sort of interactive questions, I am here to learn from you peoples. So
allow me to start the presentations. Please, sir, please. Yes, sir. Of course. I think it's visible to you all. Yes, sir, it is visible now. Just a minute. So let me share the entire screen. It will be. So it's I think it's visible. Yes, sir, visible. Sir, একবার হাইড বাটন একটু ক্লিক করে দেবেন স্টপ শেয়ারিং এর পাশে। Okay, yeah, sure. আশা করি সবাই শুনতেও পাচ্ছে। You can stop me anywhere in between. The students can ask any sort of questions, or if they have any confusions, no barrier about the language. You can ask in Hindi. आप हिंदी में बात कर सकते हैं. Even you are comfortable in Bengali, you can ask বাংলায় question করা যাবে. Basically, we will be confined the lecture in English. If you find any difficulties, আমরা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারি, কোনো প্রবলেম নেই. You can come in between. So this is the title. What we are here with is actually a very popular question. I came across this particular line when I was in my master's. So the fate of lactic acid was a very popular question out there. Though I don't, I think it was not in the suggestion list of that year. So we generally skip it. But after all that years, it remains some sort of enigma. The why, as because of the lactic acid, the lactate, things are somewhat is an evil. That evil things provokes different kinds of questions. Why provoking the questions? As because of from my student early student days, our teachers encourages a lot of questions, and that is the thought where we can interact with the teachers and ask different kinds of questions, whether apart from the written thing in the books, if they are right or not. It may be, say, whenever it was teaches to us about the lactic acid, it may be the oxidant depth, whatever the concept were written in the books. Apart from that, we have the liberty to ask the cross questioning about the authenticity of that things. So therefore we came to know about the things. Nothing is permanent in the field of science. The things which are we confronted with between the recent thing considered about 30-40 years back, it might be obsolete after 10 or 20 years. So what is inevitable in today's days, as we think about these are might be the absolute truth, it might not be in future. So that is why we again came back with this title, The Fate of Lactic Acid. But whether we can decide the fate, whether we have the ability to decide the fate. So let's say if we can identify some of the reasons behind this thing, and whether we are able to decide the fate of our very own well-known, don't know whether we know this particular thing, we are well into it. Let's start our journey for the deciding. Let's see whether we can decide the fate or not. Before that, the mandatory things,
It's a review study. So the disclaimer always stands, this are not all, I do not say the 100%, some of the research works. These all are not my research work, but it's a review study where from we are collecting the things and presenting and sharing along with you peoples. So from the very beginning, what is the part? What is the lactic acid? Acid, from the part itself, we know it's is a acidic base. So carboxylic group is over there. So structurally, whenever we have an acidic carboxylic part, it looks like this with the carbon. But here in lactic acid, hydroxyl group and carboxyl group both are present. Naturally, where from we get it? We have an idea regarding the process of our energy systems. In the training process, we know we are training the systems, not the body as a whole. From the physiological point of view, we are training the systems, improving the systems. And in between, the obvious part is we get these things when we are outstressed. How the system, when it's unable to supply the adequate amount of oxygen, then we call it we are in an anaerobic phase, where this anaerobic glycolysis, which acts as a emergency system backup in our body, as because of we are not producing or supplying enough amount of oxygen, so we are not able to continue or start the aerobic system in a adequate amount of time. So we need to have a backup, and this backups always gives us this source, which here we will refer it with the term lactate. Why lactic acid is mostly, whenever we use it as a lactic acid, we associate it with some sort of discomfort. Why? Whenever we perform any sort of vigorous amount of exercises, and where skeletal muscle constantly form lactate. Why? The system is lactic acid. We will talk about the system influence in a later stage. Initially, the gross performing part, where we can understand the lactate is produced as because of we are not supplying enough amount of oxygen. So blood lactate concentration increases along with the continuation of long-term, whatever the amount of time, possible time of intense workout. সো আমরা যদি ইন্টেন্স ওয়ার্কআউট করতে থাকি এক্সেসিভ টাইম ধরে, যতটা প্রয়োজনীয় টাইম, একটা লিমিটেড সময় পর্যন্ত ইট ইজ পসিবল, দেয়ার দ্য থিংস হ্যাপেন্স টু বি। সো এই মেটাবলিক প্রসেস যেটা আমরা বলছি, এই প্রসেসে এনার্জি সিস্টেম প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ল্যাকটেট ইজ ইনএভিটেবল। তো আমরা জানি সোর্স এখান থেকে আসে, সোর্সেস। সো দ্য প্রোডাকশন, দ্য গ্লাইকোলাইসিস ব্রেকডাউন যখন হচ্ছে, দুটো সোর্সই হতে পারে, গ্লাইকোজেন হতে পারে, গ্লুকোজ হতে পারে। দুটো থেকে গ্লুকোজ ব্রেকডাউনে হোক, গ্লাইকোজেন সোর্সেসই হোক, সেখানেও ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রোডাকশন ইজ ইনএভিটেবল যখন দ্য প্রোডাকশন ইজ আন্ডার দ্য ল্যাক অফ অক্সিজেন। সিম্পল পার্ট, আমরা সবাই এটা জানি। বাট ইন গ্লাইকোজেন breakdowns, we know we have the pyruvate or pyruvic acid. Breakdown of glycogen is needed as because of we need energy. So simple part, during this process of glycolysis, we resynthesize ATP. So enough energy is released as because of resynthesizing is going on. But during this process, we know the lactic anaerobic system, এটা হলো একটা সামারি আগেরটারই। সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন যদি সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন সাপ্লাই না হয়, যেরকম ভাবে আমরা জানি যে কোনো কাঠ জ্বলছে, সেখানে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন সাপ্লাই, ধোঁয়া হয়। তো ধোঁয়াটাকে আমরা কি দেখি, অ্যাজ এ বাই প্রোডাক্ট, যেটার থেকে আগুন ঠিকঠাক জ্বলছে না, তো এনার্জি আমরা হিট পাচ্ছি না, ধোঁয়াটা বেশি হচ্ছে। সেম, এটা অনেকটা ওই ধরনের তুলনা আমরা টানতে পারি, ইট ক্যান বি কম্পেয়ার্ড উইথ দ্যাট। So when we don't have an enough amount of oxygen, this is a simplified explanation. So pyruvate converted into lactic acid, it won't go into the further stage. Pyruvic acid further stage e jete hole oxygen er supply thaka dorkar.
So production of lactate is inevitable when we have an intense exercise regime. আমরা খুব বেশি টেন্স এক্সারসাইজ যখন করি, ইন্টেন্স এক্সারসাইজ করলে অটোমেটিক্যালি এখানে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট হয়। What kind of group? The sprinting groups. The vigorous amount of exercises which happens to be done within a limited period of time with very much intensity. So lactate production is inevitable. So there, whether we need it, yes, lactate is needed. So why we consider it as a waste product? It is rather a byproduct. Lactate helps us in different ways. We required lactate in further energy production. It is waste product is something like that. যেমন ধোঁয়া আমরা বললাম, ধোঁয়া ওয়েস্ট হিসাবে চলে যাচ্ছে কোথাও না কোথাও অন্য জায়গায়, ধোঁয়াকে আমরা সাধারণত আবার ইউজ করছি। So it may be a waste product, but lactate is not a waste product. Within our body, it can be used in our body in various ways. The process of using these things is somehow chemical in nature, but the body can absorb these things, and some of the muscles are very much active to have or absorb this lactate. Studies are going on for the last I can say not the 30, 60 or near about 100 years, there are debates are going on, and why the lactate is and how the lactate is being used, we have an idea. But as a student of the field, we have the liberty to raise the questions. There is nothing absolute. What is the status right now of the lactate as a waste product? It might not be so after 50 years or so. So the process of production of lactic acid is, we know, and within this process, it again absorbed by the different parts of the body. And this is the reason why the increase in muscles mitochondrial capacity with training leads to less accumulation of lactate. NADH is used, NAD plus is being used in the further systems in our body. So যদি এই জিনিসটা কাজেই লাগে বারে বারে, আমরা এটাকে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট যখন বলি না, এটার থেকে একটা জিনিস তৈরি হয় যে হাউ ইট ক্যান বি ইউজড ইন এ বেটার ওয়ে। ট্রেনিং এ দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য পার্ট। কি ল্যাকটেড প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে যদি এটা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, আমরা একদিকে বলছি ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হলে উই ক্যানট ইউজ ইট, কিন্তু আমরা এখানে যখন বলছি physiological system, this is not a waste product. It is used by the body and the other muscles. Basically the heart muscles takes up the lactic acid. যখন lactic production বাড়ে, heart muscles get activated and it takes up the lactate. Trained muscle এর ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি হয়। কেন হয়? This muscles capacity of intaking lactate increases. আমরা অন্যভাবে বলি mitochondrial absorption বাড়ে lactate এর ক্ষেত্রে। That might be the reasons behind having a more lactate induced working capacity of an trained individual. জানি না কতটা আমি সোজাভাবে ব্যাপারটাকে বোঝাতে পারলাম। So lactate is being used by not only the heart muscles, also used by the kidneys and the inactive muscles. So there, apart from the bodies, there are use of lactate in different other fields. So যদি সেটা waste productই হতো, it might not be used in other fields. Though this is not the area of our discussion, we are mostly concerned about the sports training, its outcomes, and the utility of lactate. But apart from the used within our body, there are use of lactate. It is in good part, and where some of the industries and our food products uses these things. So our concern is here. Whenever we have to fight with a vigorous intensity for a shorter duration, or maybe the finishing stages of a middle distance or a long distance, sprintings are needed. So there, the supply of oxygen, as because of the demand increases, supply might always be inadequate in nature. So if it is inadequate, it is inevitable that lactate production will be in rise. So there,
The production rate, we know the use of energy systems, our localized ATP store is the primary source, but it only can sustain for a very few seconds. After that, after the exercise, if you continues with the exercise, we know the stored ATP-PC systems can be used. Now think it can sustain up to, it again varies individually. You cannot give a fixed rate of time or amount over there, as because of some people can sustain up to 3 to 6 seconds. Some people may have the ability to use it for a longer duration as they have more the store, but some people might not. After 3 to 5, 4 seconds it's exhausted within our body, and again then the primary system, which helps us to continue with that vigorous amount of workout in 100-meter swimming, 200-meter swimmings, over the 200-meter races, 200-meter, 400-meter, where the lactic system is the primary supply source. We know the things. So there, we cannot say we will not continue with that pace, but we have to. And there, the lactate, if it is the primary source of energy system, which we perform the things under the inadequate supply of oxygen, so we have to have the lactate in our body. So these things have some sort of disadvantages. Why the system build up the lactate? We know these are very common things where the enzymes that operates during glycolysis stops working properly, which inhibits energy production. The intensity of exercise must be reduced. We need to, আমাদের যে ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ করছিলাম সেটা করতে পারি না। কেউ সেডেন্টারি পার্সনরা 400 মিটার যদি ওই পেসে রানিং করতে যায়, it is impossible to finish. But a trained person can, with a training process, continuous. These are very well-known facts in our parts. But there, the remaining release of 5% of the energy in a glycogen molecules as it is without oxygen means, in the presence of oxygen, if an aerobic system is working, the production of energy is way more in aerobic systems. But whenever we are lacking with that supply of oxygen, an aerobic system won't give us a proper amount of supply of ATPs. So it is a disadvantage. But still, the fastest people on the earth are using the anaerobic system. There the training dilemma occurs. But apart from that, this is our thought. We always tagged the lactic acid with these things. You are the only person who actually creates this problem. Is it the real villain? This is the first primary questions we need to decide, whether we can tag the lactic acid as the only villain. So different reviews with the biochemistries in exercise induced metabolic acidosis by different scientists, it implies that lactic is the source of H+, so hydrogen ion, but rather than the proton release of glycolysis is likely associated with the non-mitochondrial hydrolysis of ATP. Other explanations are there. H+ formation have been proposed. Most investigators now agreed that lactic acid is not produced in muscles. So although the construct of lactic acidosis appears intuitive and continues to be propagated in physiology text. So another thing we came across with the word that lactic acidosis. What is lactic acidosis? So our body works in some sort of conducive environment inside. But when the things are much more acidic in nature, some of the systems, as because of everything is chemical in nature, everything inside our body, whatever we are doing, it is chemical in nature. So there, when the lactic acid come into existence, as the production of it is an acid, so it makes the internal blood systems acidic enough. To be precise, if you say the lactic acidosis, so blood pH needs to be dropped near about under 7.5. It is maybe 7.34 to be precise of. So if it comes under 7.3, we say the blood is pH is way more acidic enough
where the systems, rest of the systems, which helps us to do the other things, the most part here is the contracting ability of the skeletal muscles it hampers. So acidosis is one of the explanation created by the lactate, which may occurs or is the responsible person for fatigue. From that point, this particular explanation came to the sports trainer. They used the lactate as a marker for various kinds of training methods where the system is run over the lactic acid systems. Lactic acid always played an important role in the traditional theory of muscle fatigue. But along with that, the oxygen consumption, that means the VO2 max always is one of the prime parameters. But VO2 max is not a trainable entity. It is being considered and agreed by the different scientists. So here you can easily understand, and trained and untrained individual have the difference of having these things. So it not only indicates a recovery system as the recovery get earlier or faster for a trained individual, but it also indicates that lactic acid is being well managed by an athlete body than a non-individual. So from this particular point of view, we often consider lactic acid is an waste product which creates the fatigue and problems, but it is not conclusive. Based on these things, we always said it might create the soreness in the different people's soreness, like DOMS, delayed onset of muscular soreness, might be a reason's outcomes. Apart from the other reasons, might be a reasons that lactic acid can create. So যদি এখানে দেখি, these are the things which actually helps us to create the training senses, where from the sports trainer uses lactic acid as a marker, where we can understand with the lactic acid thresholds. So lactic acid threshold, from where the things, this is a very popular graph used by our sports trainer, that a trained individual can accumulate the lactic acid later. So if you push back the lactic acid threshold part furthermore than the previous stations, so it shows an improvement. It might be an indicator of improvement, training improvement, but it has an different explanation from the different scientists. Experts have the various explanation regarding the accumulation and use of lactic acid. Why? Still, it is a debatable factor. Some of the people's just advocating about the use of lactic acid, this marker, as in training improvement. Some of them use this marker as an improvement of muscle enduring capacities. So depending on that, there are different studies which shows these markings, but these markings of points are a bit contradictory and under debate also. Why? As because of there are certain terminologies used by we peoples, ki dhoroner terminologies amra use korchi. So different terminologies like lactate threshold, anaerobic threshold, somebody says aerobic threshold. So in other words, lactate turn point. So these are the different things. Another thing is that OBLA, the onset of blood lactate accumulation, and other things, maximum lactate steady state. These are the two more new wordings which are being used by the scientists nowadays. So some of them advocating, as we said, OBLA or MLSS, that maximum lactate steady states. These are being used as far more specific markers to identify the training threshold. There are different methods of identifying these things apart from
this particular part where and graphical pointings of that time frame graded exercise intensity programs can give us an idea if you have that blood from that particular athlete with the graded intensity exercise under certain conditions, where we can accumulate the lactate, have the quantifying in numbers and plot it on the graph. It might shows up like this. So it again differs. There are certain studies which shows and positive things in the rat muscles, but whenever it is implied over in human body muscles, the studies differs. In certain area of muscles like gastrocnemius, like its canine muscles for the rats, it is similar. But the recovery again is very much individualized. You can say in our previous graph, you can say it's about 30 to 40 minutes somebody can recover. This is a study done in our lab, where for the junior level athletes, is the under 17 level state level footballers, where we find out that they are taking near about 1 hour of time. It is a same group. In one day we give them some active recovery like some sort of joggings and slow continuous running for the recovery, but still in between, whenever we just take out the lactate concentration from the blood, it shows us that near about 1 hour they need to come into the normal position. Passive recovery means we just ask them to lie down, nothing they need to do. There also it shows it near about similar things. They came up to the 90% from their base level, but specifically there is no statistical significant difference over that. But there we can say the active process helps them to recover faster. So in between this graphical workout, we often advocating identifying the lactate threshold by taking the log of each measurement and intercepting the slope of first few and the last few. This is another method, some apart from the gradual plotting of these methods. We are just not giving, we didn't give you some sort of data. It is the recovery percentage types. So this particular things always gives us some sort of explanations, but often the expert in the field of science, they have studied a lot about this explanation apart from our sports field studies. The debate is still on. The role of lactate in exercise physiology continues to be debated. It always why 30 years back, there are certain other studies which actually gives us some other kind of explanations. Like predicting the performance through lactate is not considered one of the criteria. This is very popular in our field, that means for the sports trainers, but not within the scientist. The concept of lactate threshold is always confusing in literature, as because of some of the scientists believe that the metabolism of lactate and its procedure may be an useful information for the trainings, but somebody says it is not. So there the problem lies again in the same area. How, as Brooks, a researcher, introduced a concept like 30 years back, that lactate shuttle from cell to cell, it shuttling as because of, we can say it's in some sort of transfer. Ongoing research have expressed that complex mechanism at play. Like what kind of complex mechanism at play over there? It is both between cells within cellular compartments, like we said regarding inside the mitochondria or outside the liver, where it is not clear that lactate is not a waste product or it is a byproduct by some of the researcher, as they have suggested some sort of monocarboxylate transport proteins which
may be responsible for transporting this lactate. So lactate induces an higher amount of acidity in the blood, so the pH is reduced. pH কমবে lactate acidity বাড়লে। So এইখানের concept থেকে কি আসে? Two more things. If we can reduce this acidosis inside the blood, it might help us to improve the performance. কি রকম ভাবে? ব্লাডকে অ্যালকালাইন করে দিলি হয়, means use of external alkalizing elements to make, yeah, there are concept of alkalosis. In certain areas it has been introduced and they gained up some sort of benefit in training. Means you just reduce the acidosis part and you might have an ability to perform for a longer duration. Don't know how much it is useful for different sorts of experts, area of expertise like the events. Why? As because of some of them got this beneficial, some of them won't. So again the question still remains over there. Say we call it lack of oxygen produces the enough amount of lactate, but what if we induce more amount of oxygen? Is it possible to consume more? So no. So there again the concept of VO2 max lies. It relates. If you have a high amount of VO2 max, your ability is higher to consume more oxygen, uptaking more oxygen. So it is your body will have that benefit of producing lesser amount of metabolic waste products, so-called waste product like the lactate. So this is the area which actually gives us an idea about the manipulation of training methods. Here the manipulation of training methods actually gives us some sort of area that lesser amount of accumulation of lactate might be beneficial for better performance in sprinting events. It might not be true, as because of new studies shows the production of H plus, which lactate and the H plus is might not be the only cause of creating fatigue in the skeletal muscles. As because of production of lactate inside the muscles may create some sort of problem in the permeability of sodium and potassiums. We know the induced part, permeability of sodium and potassium is important. Why? As because of the sodium induct and sodium and potassium ions are released and their permeability changes after the release of calcium ions. But there are no specific evidence that which part of this chemical interactions changes is being hampered by the production of excess lactic acid. So in one hand, actually we are using lactate again in the systems. It is another study, the metabolism of lactate and how it being used. We need another class or something like that for the discussion, how it being used. And it is just show that lactate, the product produced lactate is being used by the body and it is essential. So if an essential part is being generated, we are tagging that particular part as a waste product. So this is the contradiction in between the experts. I don't know how much I can able to give you present you about this contradiction of productions, but I just want you to know or just think about a particular part of tagging and product, chemical product, which in one part is needed for the body and in other part we are tagged it with a waste product and treat as evil. So there these things given by the scientist as it is not a waste product of anaerobic metabolism, but rather an important fuel and potential signaling molecules
that is continuously formed and utilized even under fully aerobic conditions. So whenever we come into the aerobic conditions, same we know after the oxygen depth, non-technical term, considered with the post-exercise recovery oxygens, and then the epoch, pero from the epochs. So it is never considered as a fixed thought. We have doubt over the concept of oxygen depth. After cessation of exercise, we call it, we repay the depths, but still whether it is confirmed or not, we don't know. So there, the things which is being used by under the aerobic conditions and produced under some anaerobic conditions, this is the only reason for manufacturing the problems in the skeletal muscles. It is an debatable part always. So if experts have this kind of debates in between them, how can we tag or satisfy ourselves with the verdicts given by we peoples that lactic acid is the one and only responsible evil, and we are deciding the fate of lactic acid with our own thoughts? So we need to rethink about the different researches. The main problem lies in between this are the lack of data. Lack of data everywhere in the training methods, where the things are given by we peoples as we don't have the concrete data of that training process. We don't know how we are inducing the things. So finally we came to the verdict. Whether these verdicts are given by we people in this platform, or we need to think that lactic acid is an inappropriate term that contributes to ongoing confusion regarding energy metabolism and models of muscular fatigue. The term lactate should be used normally. We have discussed about the things. It is better to use the lactate than the lactic acid. So the second part is lactate is not responsible for muscular fatigue, but rather it is an important energy substitute that is readily utilized by multiple tissues throughout the body. Though we need an elaborate discussion about this part, use of lactate metabolisms, but it is there. So we can say the body, in the body, and not confined to, it is not only confined within the anaerobic conditions. Although the lactate threshold may be useful tool for evaluating in group of athlete, that means the predictions, we are using it, it's a good tool, but the fidelity of traditional lactate threshold measuring techniques may limit its applicability for the individual athlete. It is important. The applicability differs. What can be found in a matured athlete is not similar to the other aged athletes. What can be inevitable, a study shows, some of the studies shows it is inevitable and may be found in the swimmers or in the long distance runner for a particular race. It is not similarly found in other countries where the studies is being done in the other people's groups of different performer levels. So it is highly individualized. Till now we can say it. Why? As because of same things, lack of data. We need, the scientific community needs the data. Creating a common data sharing platform is very important, and we are having this huge lacuna within the India. Each and every coaches is going through with their own experimental methods, as because of they don't have the scientific method. Scientists says coaches are not providing the enough amount of athletes and the data from the athletes, they are unable to collect it. But these things are vice versa. To have a good amount of performance graph in future also, we need a good amount of data from the athletes, from the scientific communities. So rather confining ourselves within the production of PhDs, it is important
to create the platform like this is a platform where we are interacting, sharing our different views in a virtual platform though, but it gives us a wide base. There we need a platform where we can accumulate the collected data and use it. Data is collected by the researchers, maybe worldwide, maybe country-wise, maybe in the region-wise, but it is very important. So there we can say lactate should therefore cannot be considered as a waste product. Please just say I have some sort of feelings considering it or tagged it as a waste product. So there, if it is not a waste product, the final fate of these things, whether it is the responsible byproduct for production or producing of fatigue, or it is one of the cause of hampering other sort of chain reaction needed for the proper functioning of muscles, is yet to be decided. So as because of still we are in a place where I think I am not able to decide the fate. I am not in a position to decide the fate of this particular chemical entity. Still, studies are needed. And I will feel fortunate if I give some sort of thought-provoking ideas to our future researchers in this platform to do some introspect by reading the different review studies, and it might help you help you in doing their own study areas. It is very much required. So thank you once again. If you have any queries regarding these things, or if you it is always welcome if you can enrich me with your inputs in this part. Thank you for your patience hearing. Thank you one and all once again. Thank you, sir. And thank you for a truly enlightening and engaging lecture. এবার আমরা এই সেশনটাকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এবং সাজেশনের জন্য ওপেন করব। আমরা ওপেন করার আগে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন শুরুর থেকেই অধ্যাপক অলোক কুমার ব্যানার্জি মহাশয়, ফর্মার ভাইস চ্যান্সেলর কল্যাণ ইউনিভার্সিটি। আছেন আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার সহ আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ। স্যার জাস্ট লেফট হলেন বিশেষ কাজের জন্য, অধ্যাপক অরুণ কুমার উৎপল স্যার। আমি স্যারদের আগে সাজেশন নেব, তারপর আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের জন্য ওপেন করবো। যারা হ্যান্ড রেজ করছেন একটু পেশেন্স রাখুন, আমরা সবার প্রশ্ন নেব। আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে আমাদের মুখ্য আলোচক। আমরা একদম শুরুতেই আমরা সাজেশনের জন্য যাব অধ্যাপক অলোক কুমার ব্যানার্জি স্যারের কাছে। স্যার প্লিজ আজকের এই 57তম পর্বের প্রসঙ্গে যদি কিছু আলোকপাত করেন প্লিজ স্যার। It was a very good presentation. Lactic acid has long been considered as the very, very important area of research in the field of physical education, sports and exercise physiology. But the point for which this platform was opened, that is mainly for the BPH students and for this population, this lecture was too high. Or see, one thing is very important, that always I maintain that it is not only to be confined with the syllabus, but it is informative. Informations are required. That way, it's a very good, very successful lecture. But for the research scholars, it's not good, but not for the BPH level students. For example, the lactic acid is an indicator. And what is the basic difference between trained and untrained in respect of the obla or onset of appearance of lactic acid? That should have been, to some extent, that would have been easier for this group. Otherwise, এটা খুব ভালো lecture হয়েছে, good presentation. Thank you very much. অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক প্রণাম জানাই অধ্যাপক অলোক কুমার ব্যানার্জি মহাশয়কে। স্যার একদম শুরুর থেকেই আমাদের দিক নির্দেশনা করে চলেছেন, আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করে চলেছেন। স্যারকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা আমাদের পরবর্তী সাজেশন নেব। আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার, আমাদের আলাপনের দ্বিতীয় পর্বের মুখ্য আলোচক। আমি স্যারকে অনুরোধ করব কাইন্ডলি আনমিউট করে আজকের আলাপনের যদি কিছু আলোকপাত করেন প্লিজ স্যার।
আমি প্রথমেই বক্তাকে অভিনন্দন জানাবো। একটা বহুল বিতর্কিত বিষয় আজকে উনি উত্থাপন করছেন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে। আজকের এই বিষয়টার উপরে কোনো কমেন্ট করা বা কোনো অবজারভেশন দেওয়া বা কোনো প্রশ্ন করার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। আমি এই যে বিষয়টা, বিশেষ করে এক্সারসাইজ ফিজিওলজি বা ফিজিওলজি অফ এক্সারসাইজ বা সিম্পল ফিজিওলজি, এইখানে যে টার্মিনোলজিগুলি ইউজ করা হয় উচ্চারণ করতেও কষ্ট হয়, আর যখন উচ্চারিত হয় তখন ভয় লাগে। তবে ল্যাকটিক অ্যাসিড নিয়ে তো বক্তা বলেছেন, এটা নিয়ে গবেষণা চলছে। গবেষক এবং যারা বিশেষজ্ঞ তাদের মধ্যে বিতর্ক চলছে, কন্ট্রাডিকশন চলছে। এখান থেকে এটাই বুঝতে পারছি, যেমন আমরা মাঝে মধ্যে বলি যে দি শো মাস্ট গো অন, অর্থাৎ এই বিষয়টা নিয়ে আগামী দিনে অনেকেই উৎসাহিত বোধ করবেন, আরো বিশেষজ্ঞ গবেষকরা আরো গবেষণা করবেন, এবং আমরা আশা করব যে এই যে বিতর্কগুলো, সেই বিতর্কগুলো একটা সময় হয়তো একেবারে শেষ না হলেও অনেকটা কমে যাবে, এবং তার থেকে যে ফলটা পাওয়া যাবে সেটা আমাদের এই খেলাধুলোর জগতে যারা প্রশিক্ষক এবং যারা ক্রীড়াবিদ তারা উপকৃত হবেন। এর বেশি আমার আজকে কিচ্ছু বলার নেই। এই বিষয়টা খুবই শক্ত আমার কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। আজ আমাদের বক্তা যেহেতু ডক্টর কৃষ্ণেন্দু ধর, সেই জন্য অ্যাথলেটিক্স জগতের মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। অ্যাথলেটিক্সের অনেক প্রবাদ ব্যক্তিত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি, শুরুর থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং এখনো আছেন ডক্টর বিবেকানন্দ ঘোষ। আমি স্যারকে অনুরোধ করব, যদি আজকের এই পর্বে আপনার কোনো সাজেশন বা কিছু বলার থেকে কাইন্ডলি একটু আনমিউট করে বলবেন প্লিজ। Thank you, Mrityunjay, for inviting me for the question. Actually, Dr. Krishnendu Dhar has explained all the probable problems and solutions together with. So it is quite encouraging to the researcher. But যেভাবে আমাদের অলোক ব্যানার্জি স্যার বললেন, প্রফেসর ব্যানার্জি বললেন যে it is too tough for the BPEd students, graduate level students. And me as a coach, I really enjoyed the complete session. And actually these terms, this lactic acid, accumulation of other things, it is quite important for the practice for the athletes. We give the instruction to the athletes, please tolerate the pain to get the result. So that is the tolerance power we develop to act against the lactic acid. It is quite natural factor that we accumulate that lactic acid in our muscles. As Dr. Dhar has explained, it is quite natural phenomenon. But for the athletes, how they deal with that accumulation, how they work against that accumulation of that lactic acid to take the maximum result out of it. It is a fight. It is a practice which helps them to increase or enhance the performance. That is the ultimate thing. When we go for purchasing one car or bike, we always ask about the fuel economicity. So that is a common factor. And here, how we manage that accumulation of lactic acid, that is a main question to the trainer. How can it be dealt? So it is a common factor to all. We always fight with this trouble of accumulation of lactic acid, and it is as Dr. Dhar has explained, it is still an ongoing process of to be dealt with. Thank you.
Thank you, Dr. Vivekananda Ghosh sir, for your kind suggestion and talk. Now, I'd like to request or call upon Dr. Ladin Lepcha, Assistant Professor, Department of Physiology, University of Kolani. Please, ma'am, unmute yourself and say something regarding today's discussion. Dr. Ladin Lepcha, ma'am, please. Oh, good evening, everyone. Good evening, Krishna. Good evening, Vivekda. Good evening, sir. Mitinjay, you asked me for the question, but I'm so sorry. No, no. Today also I skipped and I couldn't. I was thinking it's the topic is very important for us, and the person who is speaking is also very important for us. So I was thinking that I will join, but today also I skip. I'm so sorry, but I believe that we will get the video and. From the discussion, I understood that it was on the anaerobic this one capacity or exercise. But I'm so sorry. I cannot speak about the topic because I have not listened to the video. But I was expecting. Even I was thinking of calling Mithunjay and telling him that you please give me the record that I can see that what please the or Dr. Dhar. I'm sorry. As I am very frequently saying Krishna, it's coming out Krishna. So Dr. Dhar has done, and I expect that I will get the record. Okay. Thank you so much. I'm sorry for that I couldn't. Thank you, ma'am. Within attend 7 that. days period, we are uploaded into our YouTube channel. Please go through our YouTube channel and enjoy the session, ma'am. Please. Yeah. Thank you. Now I should taking everyone permissions. All esteemed professors are here, so taking all permission. I just wanted to tell this, like the Alapan is really doing a great job. For this is I think more than 90 session. I think you people are doing, and it is really you really need courage and that kind of consistency to do every week. For us, like sometimes we skip, we try, but also it's very difficult for us to attend. But you people are arranging it really outstanding work. I must congratulate you people and I must thank you people because most of the students, I don't know about the faculties here, but I believe that the students are really advantaged. They are getting advantage from your series from the Alapan. Thank you so much, and thank you, Krista, that you must have given a excellent lecture. I hope I will see the record, and I will give you the comment on not a comment. Obviously, it will be a question only. So I will be giving a question to you after listening to your lecture. Thank you, Mithunjay. Thank you, ma'am. Thank you again for your blessings. Now, I would like to request Dr. Soiko Chatterjee, sir, Professor, Department of Physiology, University of Kolani. Please, sir, unmute yourself and say something regarding discuss. Good evening, all. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Good evening, all. And many thanks to the Alapan family. Today, the same thing for me also, just like Ladin. I couldn't get into the presentation, and really I missed the presentation. Krishnendu, I feel that he is a promising professional in the field of physical education and must have presented in a very wonderful manner. Really, I am unfortunate that I missed his presentation, and definitely I'll wait eagerly for the material to be uploaded in the YouTube, and thereafter I'll definitely communicate with Krishnendu for any sort of comment or clarification or anything. So thank you, Krishnendu, and again I'd like to thank all the teachers present in this platform, and last but not the least, the Alapan family as a whole. So thank you all. Thank you, sir. এবার আমরা আমাদের এই আলাপনের সেশনটি আমাদের
মুখ্য আলোচকের অনুমতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ওপেন করছি, বা যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছেন, যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে। আমি প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি জয়দীপ বিশ্বাস হ্যান্ড রেজ করে আছেন অনেকক্ষণ ধরে। প্লিজ আনমিউট করুন এবং আপনার প্রশ্ন তুলে ধরুন। জয়দীপ বিশ্বাস। So good evening, sir. Sir, আমার দুটো কোশ্চেন ছিল। So when we are considering about intense workout or anaerobic exercise, so can we say that lactic acid is more secreted from the fast twitch muscle fiber? আমি প্রশ্নটা আচ্ছা, এটা ফার্স্ট কোশ্চেন না একটাই কোশ্চেন? ফার্স্ট কোশ্চেন, স্যার। নর্মালি ইন হোয়াইট মাসেল ফাইবার ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইট ইউজেস দ্য অক্সিজেন ফাস্টার, অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্যাট যেহেতু অক্সিজেন সাপ্লাইটা ইনএডুকুয়েট অ্যামাউন্টে, ইটস টেন্ডস টু গেট ফ্যাটিগড, যেটা যেভাবে বলি ফ্যাটিগ 37% ফাস্টার দেন দ্য আদার রেট কাউন্টার পার্ট। সো ফাস্ট টুইচ মাসেলের এবিলিটির শুধুমাত্র যে ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রোডাকশনের কারণ, এটা আমরা জানি ইটস ফাস্ট গ্লাইকোলাইটিক, কিন্তু যখন ফাস্ট সে কোনো কিছু ইউজ করছে তার ফ্যাটিগড হওয়ার কারণটাও বা অনসেটটাও খুব তাড়াতাড়ি। বাট স্টিল ইট ইজ ডিবেটেবল দ্য ওনলি দ্য প্রোডাকশন অফ ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিয়েটস দ্যাট থিং অর নট। সে প্রোডাকশন তো করে আলাদা জিনিসই, কারণ ল্যাকটিক অ্যাসিড ইটসেলফ ইজ ওয়ান অফ দ্য কজেস, নট দ্য অনলি ক্রিয়েটার অফ দ্য ফ্যাক্ট। এই কারণে ল্যাকটিক অ্যাসিডকে আমরা অ্যাজ এ মার্কার হিসেবে ট্রেনিং এ ইউজ করছি, যেটা ডক্টর ঘোষ, বিবেকানন্দ ঘোষ বললেন যে ল্যাকটিক অ্যাসিড ইজ এন ওয়ান অফ দ্য ইন্ডিকেটর, যারা নর্মালি আমরা ইউজ তাই করি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ফর দ্য টুইচিং যেটা বলছো, ফার্স্ট টুইচ মাসেলস খুব তাড়াতাড়ি, কতটা হ্যাঁ তাড়াতাড়ি তো করে, বাট that is just in one of the factor. So there are other factors, allied factors, which tends to do the things. কারণ তার অনেকক্ষণ ধরে স্টোর যদি না থাকে, যে স্টোরটাকে খুব তাড়াতাড়ি ইউজ করছে, কন্ট্রাক্টাইলেবিলিটি বেশি তার, তো সিম্পলি কন্ট্রাক্টাইলেবিলিটি বেশি, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ প্রডিউসিং মোর ফাস্টার আউটপুট। তো ফাস্টার আউটপুট যেরকম ইঞ্জিন খুব দ্রুত চললে সে গরম তাড়াতাড়ি হয়, there might be some reasons কি সোডিয়াম এন্ড পটাশিয়াম পারমিবিলিটি, যেটা ক্লোরিন আয়নেরও পারমিবিলিটিকে হ্যাম্পার করতে পারে, দ্যাট মাইট কজ দ্য আর্লি ফ্যাটিগড, কারণ তার কন্ট্রাক্টাইলেবিলিটি আয়নিক ইমব্যালেন্সের জন্য ক্রিয়েট হতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল। স্যার আমরা তো দেখি অনেক ইউনিল্যাটারাল যে গেমস গুলো, স্পেসিফিক গেমস গুলো যেরকম ক্রিকেট হোক, টেনিস হোক, যেখানে আমরা ওয়ান সাইড অফ এক্সট্রিমিটি বেশি ইউজ করছি, তো সেখানে কি এক্সট্রিমিটিজের ভেতরে তো আমরা নর্মালি মাসেল ইমব্যালেন্সমেন্ট, বোন ডেন্সিটি ডিফারেন্স দেখতে পাই, তো সেটা কি আমরা কি থ্রেশহোল্ড লেভেলেও কি সেই ডিফারেন্সটা কি দেখতে পাবো? Intelligent question, that is a good one. As because of same part, unilateral exercise এর ক্ষেত্রেও কি হয়, আমরা এখানে যে ধরনের গেম দেখা গেছে সেগুলো সাধারণত সাব ম্যাক্সিমাল লেভেলের কথা বললে, এছাড়া যদি ম্যাক্সিমাম লেভেলও যাই, মানে অনসেট অফ দ্য ল্যাকটিক অ্যাসিড, ইফ ইউ জাস্ট make it faster with the anaerobic methods, কি আমরা কোনো একটা পার্টের এক্সারসাইজই ফাস্টার করলাম এক্সেসিভ ইন্টেন্সিটি বাড়ানোর পরে ইউনিল্যাটারাল পার্টে, সেই ক্ষেত্রে অনসেটটা কিন্তু ওইভাবে হতে পারে। কিন্তু যেভাবে ব্লাড ল্যাকটেট দেখা যাচ্ছে মাসেলের ক্ষেত্রে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রিলেশনশিপ। আমরা এখানে ব্লাড ল্যাকটেট যখন দেখি, ইটস এ ব্লাড অ্যাজ এ হোল, আমরা কিন্তু এই কনসেপ্টে যাই না। তুমি যেটা বললে ইট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট, যদি ইউনিল্যাটারাল হয়, একই পার্টের এক্সারসাইজ করছি, সেইখানের মাসেলের ক্ষেত্রে চেঞ্জেসটা তবে কেন আসছে? বাকি বডির ক্ষেত্রে তো অক্সিজেন সাপ্লাই নেই, মানে এডিকুয়েট সাপ্লাই। আমি একটা পার্টে বসে আছি, কিন্তু কোনো একটা হাতের মাসেলের ধরলাম আমি বাইসেপের ক্ষেত্রে এক্সেসিভ ওয়েট নিয়ে খুবই ভিগোরাস ইন্টেন্সিটিতে এক্সারসাইজ করছি, কিছু সময় পর ওই লোকালাইজড মাসেলটা তো ফ্যাটিগড হবে এবং কন্ট্রাক্ট করা বন্ধ করে দিতে পারে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, কি রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে আমরা রিলেট করতে পারি। তবে বাকি বডিতে কি ল্যাকটিক অ্যাসিড সমানভাবেই বাড়ছে, না ওই পার্টে বেশি করে বাড়ছে? তো এইটা যদি হয়তো ল্যাকটিক অ্যাসিড ইটসেলফ, এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে নট দ্য ল্যাকটিক অ্যাসিড ইজ নট অনলি দ্য ওয়ান ফ্যাক্টর হুইচ ক্রিয়েটস that particular lesser contractility of that muscle. I think you got my point. হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি।
থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যারকে এবং ধন্যবাদ জয়দীপ বিশ্বাসকে দুটো প্রশ্ন তুলে ধরার জন্য। যদি আমাদের কোনো শিক্ষার্থীর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা কেউ স্যারের সাথে ইন্টারেক্ট করতে চাও, আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা স্টুডেন্ট আছেন, আপনারা সরাসরি প্রশ্ন বা কোনো বক্তব্য থাকলে তুলে ধরতে পারেন। আরো একটা কারণ হতে পারে স্যার, যেটা প্রথমেই বললেন, অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ বিট কনফিউজড অ্যাবাউট টার্গেট গ্রুপ। মোস্ট অফ দ্য মোর দেন 50% পার্ট যেটা রয়েছেন, একেতে হলো এরা বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় হলো ঠিক যে ধরনের টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, আমারও ব্যাপারটা কনফিউজিং হয়ে গেছে, কারণ ইটস এ ডাইভার্সিফাইড ফিল্ড। দেয়ার আর টিচার্স, দেয়ার আর রিসার্চ স্কলার্স, along with that the BPEd স্টুডেন্টস। এবার BPEd স্টুডেন্ট কেন্দ্রিক ব্যাপারটা হলে অন্যদের জন্য এটা খুবই হয়তো লাইটার টপিক হয়ে যায়, কিন্তু এটা যখন ওপরের দিকে যায় তখন BPEd স্টুডেন্টদের জন্য ব্যাপারটা একটু কঠিন মনে হয়। কিন্তু থিংস আর দিস ইজ আওয়ার ফিউচার, আমরা ওই দিকে যাচ্ছি। সুতরাং BPEd থেকে যারা হায়ার স্টাডিজের ক্ষেত্রে ওপরের দিকে আসবে, আমাদেরকে ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবতে হবে, আমাদের সাবজেক্টটা কোন জায়গা থেকে আরো মানে আমরা আরো এটাকে পেরিফেরিটাকে বাড়াতে পারি, আমাদের থট প্রসেসটাকে বাড়াতে হবে। শুধু গতানুগতিক একটা ব্যাপারে আমরা শিখলাম, পরীক্ষা দিলাম, সেটা নয়। আমাদের রিসার্চ স্কলারদেরও যেরকম ভাবতে হবে এরিয়া, হ্যাঁ লিমিটেশনস তো আছেই, ইনস্ট্রুমেন্ট লিমিটেশনস আছে, অ্যাভেলেবিলিটি আছে, সেগুলো ছাড়াও কিন্তু বিবেকদা যেখানে ডক্টর ঘোষ তুললেন, অনেক কোশ্চেনের ক্ষেত্রে প্রাইমারি থিংস ফর দ্য কোচেস অ্যান্ড ট্রেনার্স, যদি ল্যাকটিক অ্যাসিডেই প্রবলেমটা না হয়, অন্য কিছু হলেও আমাদের তো জানার ব্যাপার নয়, আমরা জানতে পারছি না মাঠে, এই জন্যই ল্যাকটিক অ্যাসিডকে পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইন্ডিকেটরটা আমরা বারবার বলছি শুধু অনলি ল্যাকটিক অ্যাসিড ইন্ডিকেটর দিয়ে নয়। তো ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হচ্ছে, তো অ্যাসিডিক মাধ্যমকে যেমন দুটো পার্ট আমরা বললাম, কি করা যায়, এক হলো অক্সিজেন সাপ্লাই বাড়ানো যেতে পারে, তো অটোমেটিক VO2 ম্যাক্স এর কনসেপ্ট আসবে। কিন্তু VO2 ম্যাক্স ইজ নট এ ট্রেনেবল ফ্যাক্টর, ভেরি মিনিমাল অ্যামাউন্টই সেটা ট্রেনিং করা যায়। তো এইখানে আমাদের যারা ট্রেনিং করছি তাদেরকে ব্যাপারটা ভাবানো যে অক্সিজেন সাপ্লাই বাড়িয়ে দিলেই তো ল্যাকটিক অ্যাসিড কম আসবে। অক্সিজেন সাপ্লাই বাড়ানো মানে কি সম্ভব নয়, আমি তো আর অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে রানিং করতে পারবো না, করলেও বডি কি অক্সিজেন নিচ্ছে ততটা না, তার একটা এবিলিটি আছে, সেটাই আমরা VO2 ম্যাক্স বলছি। তো ম্যাক্সিমাম এবিলিটি অফ অক্সিজেন আপটেক কোথায় বাড়ে, মাসেলের ক্ষেত্রে বাড়তে পারে, যদি মাসেল বাড়ে তবে বাড়বে, সিম্পল। কিন্তু মাসেলের মধ্যে যারা অক্সিজেনকে ইউজ করছে, নিয়ে রান্না করছে, দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া ইউজিং দ্য থিংস, মাইটোকন্ড্রিয়ার নাম্বার বাড়লে সেটা বাড়বে, ট্রেনিং আমাদেরকে সেটা বাড়ায়। বাড়ানোর কারণে দ্য আপটেক ক্যাপাসিটি, প্রথমে যখন ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্লাডের মধ্যে আসছে, দ্য হার্ট মাসেলস, দ্য লিভার্স, দ্য ব্রেইন মাসেলস, দে গেট মোর অ্যাক্টিভ। এরা যতটা বাড়ে প্রথমে কিন্তু নিয়ে নেয়, কেন, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস যেন না আসে এটার জন্য। এই প্রসেসগুলো ডিলে কাদের হয়, কারণ যাদের মধ্যে এই আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিড সিস্টেমে ওয়ার্কআউট করি, তখন আমরা ভাবি যে না ল্যাকটিক অ্যাসিড সিস্টেমে যেহেতু আন্ডার প্রেশার ওয়ার্কআউট করছি, সো অটোমেটিক্যালি ল্যাকটেটেড টলারেন্স ক্যাপাসিটি বাড়ে। কিন্তু এইটা কতটা, অ্যাসিডোসিস ক্রিয়েট হওয়া কিন্তু হয় না ট্রেনারদের মধ্যে, এটা নর্মালি কারোর মধ্যে যদি আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিড বাড়িয়ে দিই, তার অ্যাসিডোসিস বাড়ে, তার বডির আলাদা পার্টসের মধ্যে প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে, বিভিন্ন রকম অ্যাসিডিক পার্ট হয়ে গেল, এটা মেডিকেল ইস্যু। ট্রেনাররা সেটার সঙ্গে ফাইট করে, মানে যারা স্পোর্টস ট্রেনিং করছে তারা তার সঙ্গে ফাইট করে বডিকে আরেকটু ভালো জায়গায় নিয়ে যায়। অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, ডিফারেন্ট সিস্টেমস which use and utilize this particular lactic acid in a efficient way, ট্রেন্ড মাসেলের ক্ষেত্রে বা ট্রেন্ড বডি ওটাকে এফিশিয়েন্টলি ইউজ করছে, তার জন্য তার টলারেন্স বাড়ছে, সে অনেক ল্যাকটিক অ্যাসিড নিয়েও কাজটা ভালোভাবে করতে পারছে। কিন্তু আলটিমেটলি যখন আমরা এক্সারসাইজকে বন্ধ করি, অ্যারোবিক সিস্টেমে যাই, এই ল্যাকটেটটা কিন্তু মানে পাইরুভেটটা কিন্তু আবার সিস্টেমের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে এন্ড ইউজ হচ্ছে। ইউজে যদি হয়, ইট ইজ নট এন ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, ইট ইজ বিং ইউটিলাইজড। সো এটার জমা হওয়ার কারণে কোনো না কোনো সিস্টেমেটিক প্রবলেম হচ্ছে। এই কারণে ল্যাকটিক অ্যাসিড, হ্যাঁ এখনো ইট ইজ ইউজড এজ এন ইন্ডিকেটর, কিন্তু এই ইন্ডিকেটরটা কিভাবে ইউজ করব, যে আমরা গতানুগতিক প্রসেসটা দেখে আসছি তার মধ্যে একটু চেঞ্জ আসছে, আমাদের সেটা নিয়ে ভাবতে হবে এবং গবেষণা সেটা নিয়ে চলছে। এটাই উদ্দেশ্য, এটা নিয়ে একটুখানি যে আমাদেরকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা আর আমাদেরকে নিজেদেরকে ভাবানো। ধন্যবাদ স্যার। যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, if anybody has any question regarding today's discussion, please unmute yourself and talk to our distinguished speaker, sir. If anybody any questions regarding today's topic, please say unmute yourself and say something.
Good evening, sir. Good evening. First of all, thank you so much for the wonderful presentation and the insightful information that have provided regarding the lactic acid accumulation. And indeed, it was a very beautiful presentation. At the same time, that information that has been given was very clear about the different threshold and how it contributes to the energy. But here, I have a question, sir. A question in the sense that are confusions that the individual genetic variability plays any influences in the lactate clearance rate of an athlete? Yeah, again, it is the related part, and this is another area where we need to thought about. As some of the genes are helpful for some sort of performances, maybe sprinting abilities, maybe enduring abilities. Yes. But that may be a reason. This performance indicator is totally individualized in nature. Maybe due to the endowment factors, the ratio of the different muscles and their using ability and the utilizing ability of accumulating lactate is different. There are few studies which wants to give some sort of light about your questions, but still it is debatable. As I said, why it is debatable, some of the studies shows some effects as because of presence of some genes, but in other race or area it is not there. So we need a huge amount of data to make some sort of conclusive remarks over the things. As I've said about the MLSS, maximum lactate steady state. Maximum lactate steady state can be in zone accumulation of 4 millimoles of lactate or 2 millimoles of lactate doesn't indicate the ability or the performing abilities. It might be a zone. Now, the performance indicator is not based on the accumulation of lactate. It is the ability to perform along with a particular steady state. Means a zone with a percentage or intensity of 90% for 1 minute duration. 85% intensity or 80% intensity for 10 minutes duration. So during the duration with the intensity, how long you can sustain. That sustainable ability is again different. A gene representing from the Kenya and Ethiopian side might be much more sustainable under this capacity related to our genes. It is just a speculation as the lack of studies are there. But good question, and this is the area where researchers should thought about. Thank you for the question. Thank you so much, sir, once again. Thank you, Harish sir. Thank you, our speaker sir. Now, I think the question answer session is over now. Now, I'd like to call upon Dr. Keshav Chandra Gop sir to deliver vote of thanks in the 97th episode of Alapan. Dr. Gop sir, please. ধন্যবাদ। মিতুল স্যার, আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। हम सभी 97th एपिसोड के अंतिम चरण में उपस्थित है। सबसे पहले मैं उन सभी महानुभावों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस आयोजन के सफल बनाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन दिए। आपको सहायता और मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं हो पाता। माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा जी और विशिष्ट वक्ता डॉक्टर कृष्णेंदु धर जी, हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और सौभाग्य की बात है कि आप अपने
बहुमूल्य समय से हमें अनुप्राणित किया। डॉक्टर शर्मा जी, आप मेरे केवल शोध मार्गदर्शक ही नहीं हैं, बल्कि मेरे प्रत्यक्ष शिक्षा गुरु भी है। जब आप श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र के प्रधानाचार्य थे, तब मैंने आपके मार्गदर्शन में बीपीएड, एमपीएड संपन्न किया और पीएचडी आपका मार्गदर्शन में शुभारंभ किया था। आज इस कार्यक्रम में आपका सानिध्य प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। आपको शिक्षण, शोध और खेल विज्ञान में अपार योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायक स्रोत है। डॉक्टर कृष्णेंदु धर जी, आपने लैक्टिक एसिड के भविष्य पर अपनी अद्भुत व्याख्या से हम नई दृष्टि प्रदान की। आपको विस्तृत और गहन जानकारी निश्चित रूप से सभी शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं को सभी लाभान्वित किया है। इसके साथ ही महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, पूर्व वक्तागण, सभी सम्मान्य प्रधान अध्यापकगण, छात्र छात्राओं, खेल प्रेमी एवं शारीरिक शिक्षा के प्रति उत्साही सभी महानुभावों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिनको उपस्थिति और सहभागिता ने इस आयोजन को और भी सार्थक बना दिया है। आज इस कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले सुझाव के तौर पर अरुण कुमार उपल महाशय शुभारंभ और एक सुझाव के साथ शुभारंभ किया था। सर का एक सजेशन था, आप इस कार्यक्रम को बंद ना करें, आगे जारी रखें। सर, आपका सुझाव को हम हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वहां पर रखेंगे। आज इस 97th एपिसोड पहले से अभी तक रहकर प्रोफेसर आलोक कुमार बनर्जी महाशय, जो कल्याणी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, प्रोफेसर परिमल देवनाथ सर, डॉक्टर विवेकानंद घोष जी, डॉक्टर लदेन लेप्चा मैम, प्रोफेसर सैकत चटर्जी महाशय, आप सभी ने इस 90 एपिसोड में उपस्थित रहकर अपना अपना सुझाव और एडिशन किए हैं। आपको मेरा महाविद्यालय की ओर से और इस छोटा कार्यक्रम के ओर से आप सभी का चरण स्पर्श करता हूं। आज इस कार्यक्रम के दौरान जयदीप विश्वास और हरीश जी अपना क्वेश्चन आंसर सेशन में अपना योगदान दिए हैं और आपने अपना जो क्वेश्चन रखे, आज का मुख्य आलोचक डॉक्टर कृष्णेंदु धर जी, आपका उत्सुक मनोभाव को मुझे लगता है समाप्त किया है। पुनः एक बार सभी को श्रद्धा, नमस्कार और प्रणाम करते हुए मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन समापन करूंगा। उसके पहले मैं एक नाम लेना भूल गया था। इस कार्यक्रम का जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मृत्युंजय दास, जो पहले से हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ एक ही लगन से काम करते चल रहे हैं और अभी तक कोई थकान नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है। सर को भी तहे दिल से आभारी हूँ। सभी को पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करते हुए 97 एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले 90 एपिसोड में पुनः एक बार सबसे मुलाकात होगा, यही आशा करता हूँ। डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर रहेंगे गिरिजा घोष मैम और चीफ गेस्ट रहेंगे प्रोफेसर टॉमी जोश महाशय। सभी को शुभरात्रि। সবাইকে আরো একবার যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সবার সঙ্গে আগামী বৃহস্পতিবার ঠিক সন্ধ্যে 7টায় দেখা হবে এই আশা রেখেই আমরা আলাপনের 97তম পর্বের শুভ সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং এভাবেই আলাপনের পাশে থাকবেন, আমাদের আশীর্বাদ করবেন।
শারীর শিক্ষা এবং ক্রীড়া জগতের সমস্ত ব্যক্তি সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক এই কামনা করে আমরা আজকের এই পর্ব সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ। আমার ব্যক্তিগত প্রণাম জানাই অধ্যাপক ডক্টর কৃষ্ণেন্দু ধর মহাশয়কে, যিনি আমাদের সময় দিয়েছেন এবং আমাদের সবাইকেই আলোকিত করে আমাদের আলাপন পরিবারের একজন সদস্য হয়ে উঠেছেন। আমি স্যারের কাছে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি, আজকেই আপনাকে আমাদের আলাপন পরিবারের একটা গ্রুপ আছে, সেই গ্রুপে অ্যাড করা হবে এবং গ্রুপে অ্যাড করার জন্য স্যার অনুমতি দেবেন আশা রাখি, এই আলাপনকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভরাত্রি সকলকে, নমস্কার। থ্যাংক ইউ মৃত্যুঞ্জয়। গুড নাইট। গুড নাইট, গুড নাইট স্যার।